நான் பிகினிங்கில் நான் நினச்சேன் சும்மா ஹிந்தி ஃபிலிம் தான் பண்ணுவேன், விஜய் ஃபர்ஸ்ட் ஹிந்தி ஃபிலிம் அந்த மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன்ட்டு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஆரம்பித்த அப்புறம் ஒரு ஐடியா வந்தது, வை நாட் தமிழும் எனக்கு நான் ஐ ஆம் ஆல்சோ தமிழியன். நான் இங்கே இருந்ததில்லை, நான் பாம்பே பூனா அங்கே தான் இருந்திருக்கேன். ஸோ நான் நினச்சேன் எனக்கு ஒரு ஒரு டிசைர், ஒரு விஷ் இருந்தது எனக்கு உள்ளாக்கி ஒரு தமிழ் ஃபிலிம் எப்போவாவது பண்ணணுண்டு. ஸோ என்னோட ஒரு இது இருந்தது, ஒரு ட்ரீம் இருந்தது, தமிழ்லேயே ஒரு ஃபிலிம் பண்ணணுண்டு எப்போவாது. ஸோ இந்த பிக்சர் நாங்கள் பண்ணிட்டு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கோவிட் டைம் இருந்தது. ஸோ கொஞ்சம் நிறைய டிஸ்கஷன் தான் பண்ணிருச்சு. அப்போது ஐ மெட் மை ஃப்ரெண்ட் குமார் ராஜா, தியாகராஜா குமார் ராஜா. அண்ட் ஸோ அவர் பாம்பே வந்திருந்தார், அது வேலைக்கு வச்சுருந்தோம். நாங்கள் பேசிட்டு இருந்தோம். அவர் சொன்னார், ஏன் இந்த ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குது, இந்த தமிழ்லையும் பண்ணலாமேண்டு. நான் சொன்னேன், எனக்கு அவ்வளோ மீன்ஸ் அந்த லாங்குவேஜ் இது அதில் அவ்வளோ இது கண்ட்ரோல் இல்லை. ஆனால் he said you try it, it will happen இந்த மாதிரி. And I have this lovely team of writers, Kumar Raja's team of writers, they are sitting there. அவரும் என்ன ஹெல்ப் பண்ணார் நிறையா. அண்ட் குமார் ராஜா கொஞ்சம் அவருக்கு பக்கமாக என்னது தெரியாது, வரமாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில். ஸோ எனிவே நாங்கள் தமிழ் அண்ட் ஹிந்தி பண்ணுறது தான் ஒரு பிளான் பண்ணோம். அதில் எல்லாம் எவ்ரிதிங் வாஸ் குட். ஒன்லி கட்ரினா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட், பிகாஸ் அது தமிழ் இந்த லாங்குவேஜ் அந்த மாதிரி அது நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இது பண்ணி அதனால தீபா வெங்கட் ஆல்சோ வாஸ் ஹெல்பிங் அஸ். அண்ட் அதுதான் அப்படி 2 ஃபிலிம் பண்ணிட்டோம். ப்ளஸ் இப்போ அடுத்து 12ஆம் தேதி வந்துட்டு இருக்கு, அவ்வளோதான். கண்டிப்பாக சார். ஏன்னா இவ்வளோ அழகாக தமிழ் பேசுங்க, இவ்வளோ நேரம் மூச்சு மூட்டி நான் இங்கிலீஷில் பேசிகிட்டு இருந்தேன் சார், வேஸ்ட் பண்ணிட்டு சார். ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி. நீங்கள் இட்ஸ் ஓகே, லேட்டாக வந்தாலும் பரவாயில்ல, இன்னும் நிறைய தமிழ் படங்கள் பண்ணோம். ஸோ ஹவு டு யூ லைக் லுக் அட் மேரி கிறிஸ்மஸ் அஸ் யுவர் தமிழ் டெபியூ இல்லையா? இது ஹவு டு யூ லுக் அட் இட்? ஏன்னா தமிழ் மக்களுடைய டேஸ்ட் இஸ் பிகம் வெரி யுனானிமஸ். ஆமாம், இப்போ ஐ திங்க் மீன்ஸ் நான் நிறைய தமிழ் பிக்சர் பார்ப்பேன். இப்போ பிகாஸ் ஆஃப் எல்லா பிக்சர் பாம்பேலையும் ரிலீஸ் ஆகுது, எல்லா இடத்தையும் ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த மாதிரி நானும் ஐ ஹோப் கி தமிழ் ஆடியன்ஸில் எனக்கு என்னோட படம் அவருக்கு பிடிக்கும். அண்ட் இங்கே தமிழில் பாருங்க, நீங்கள் சொல்லுங்க எனக்கு எப்படி இருக்குது. அண்ட் பண்ணுவேன், அதான் ஒன்றும் ரெண்டும் பண்ணுவேன் டெஃபினட்டாக. 1-2 தான் பண்ணுவீங்களா? நிறைய பண்ணணும் சார். ஹிந்தியும் பண்ணுவேன், எனக்கு ஒரு மராட்டி பிக்சர் பண்ணுற ட்ரீம் இருக்குது. அதுதான் இப்போ எத்தனை பண்ண முடியும் பார்க்கலாம். ஓகே சார், எப்படி இருந்தது சார் எங்க மக்கள் செல்வன் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது? ரொம்ப பெருமையா இருக்கு சார். எப்படி எனக்கா? ஓ, அது இட் வாஸ் வண்டர்ஃபுல். பிகாஸ் நாங்கள் ஆக்சுவலி பை சான்ஸ் நாங்கள் மீட் பண்ணோம் மெல்பர்ன் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில். அவருக்கு சூப்பர் டிலக்ஸ்க்கு அவார்டு கிடச்சிருந்தது, என்னோட ஆக்ட்ரஸ் டபுக்கு அவார்டு கிடச்சிருந்தது. நானும் போயிருந்தேன். அப்போ தான் ஐ மெட் ஹிம். அண்ட் விஜய் இந்த அந்த மாதிரி 5 மினிட்ஸ் பேசினா யூல் பிகம் லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேன் அந்த மாதிரி. ஸோ நான் நினச்சேன், அப்புறம் நான் திருப்பியும் போனேன். அதுக்கு அந்த டைமில் என்னோட ஹிந்தி காஸ்டிங் ஆகலை. Only Katrina I had chosen. I had not yet decided who is the male lead opposite her. When I met Vijay, then I went back to Bombay and told my team, my cameraman and my writers, co-writers and everybody, what do you think of this combination? And everybody's and the kanle or teri or eyes lit up apdi solluvaale. And the mari everybody felt, oh, this is very exciting and the mari. So that gave me that initial push ki pannalandu. Enna adha paakala pannalandu. Super. கலக்கிட்டார்ல எங்கால. ரொம்ப பெருமையா இருக்கு சீரியஸ்லி. அண்ட் இந்த காம்போவே ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு, நிறைய எதிர்பார்ப்போட இருக்கும் சார். Thank you. And now, yeah. Hi, sir. Hi. So this is the first time you're shooting in 2 different languages, bilingual, proper bilingual, right? So can you tell me a little bit about that experience and the decision behind having 2 drastically different cuts for the trailer as well? Because, I mean, what was the idea behind that? Like, did you take into consideration the kind of trailers that are coming out in Tamil and how it's different from Hindi? Was that something that you guys discussed about? No, I just wanted to sort of ensure that people do not think it's a dubbed film, because today any film you see, it will be Hindi, Tamil, Telugu, it will be in all languages almost, So I didn't want to, because for all the work that's happened and there are different actors, supporting actors and so on. So I just decided, okay, the poster will be designed by 2 different people. They will be given the same brief, in the sense I usually show the film to the poster designer, the promo cutter and these people and say, okay, now what is your take on it? How do you sense this film? And it was very interesting, because I did not tell them to make 2 different or you do this way or anything like that, So in Hindi we had a trailer which was done with a very the sensibility for a Hindi audience, almost like that, the pace and all is like, there's a little that there's a template in certain trailers in Hindi, so that is one trailer. The Tamil trailer is a very beautiful, very, very true to another kind of the soul of the film,
So when I saw both these trailers, I felt okay. I don't need a teaser or anything because anybody who sees the Hindi trailer and is curious will watch the Tamil trailer also, and vice versa. So and both of them on YouTube are subtitled. Here somehow we didn't get the subtitled Hindi version, but that was the reason for doing this two different things. So it looks like the same film, but two different films, two different approaches. Your other question I forgot. You shot in both languages as well, right? The first time. Yeah, so two different languages was because it's not as easy as it seems. In fact, it's like I don't know whether I will do this kind of an experiment again. Next time I'll either make a Tamil film or a Hindi film. It's like because what happens is even for me as a filmmaker, once you do a scene, the mise en scene of a scene, okay, suppose this is the sequence. Now after 15 days or maybe after 1 month, you're going to do that in Tamil. Now there is a question like, do you repeat the same camera angles and the same lighting pattern and so on, and just sort of replicate the shots, or do you approach it differently? So this becomes a dilemma. Sometimes you feel it's not broke, don't touch it. Let it be as it is. Sometimes you feel okay, you can try something here differently and all that. Also, the idiom of two languages is so different. The writers are different, and so it was. It was great fun, I would say, because the adventure is over. Why that was on, it used to be like, because also to enthuse my team. Oh, what are we doing? Oh, that scene. Oh, we have done that, and sometimes we have shot that. No, we shot that in this language. So it's like that. It was fun, but I'll Vijay think Sethupathi twice. sir. Sir, here, Jaya from the New Indian Express. My question is for Sriram Raghavan, sir. So I'm asking from an audience perspective. I understand both Hindi as well as Tamil. So which language would you suggest me to watch the film? Because am I going to get two different cinematic experiences? Like not with regards to the language alone. I'm asking in terms of the cut and the editing. Like, is it two different cinematic experiences? Well, I actually should keep you curious so that you might go and watch both and help us. So I don't want to. People ask me this question. I don't want to give you the full truth, but it's the same story. Right. Yes, some people ask us, have we changed the ending? We were tempted to do all these things because my mother used to tell me that Vasanta Maligai, Prem Nagar, was made in Hindi, it was made in Tamil, it was made in different languages. Apparently, in one language, Shivaji Ganeshan dies, in one, Rajesh Khanna lives, and so on. So I didn't do all that because I didn't that was not the requirement of my story. Right. But yeah, I think if you watch the Tamil, you will find Vijay talking in the beautiful Tamil. In Hindi, he's talking in sort of his Hindi and all that. And what I liked about it is, see, finally it's about communication. It's not about language or accent or things like that. It's finally how good are we to communicate. If I go to Bengal, they might think the way I speak Hindi will be, they might think it's like very different. Any place you go, there will be the accents are part of our culture, and it's like as long as we can communicate, that's the main thing. All right. இதுக்கு ஏற்கனவே ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு பதில் இருக்கு சார். எல்லா கேள்விக்கும் படத்தை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதான் சார். அவ்வளவுதாங்க. இல்லாட்டி ஆமா நான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சொல்றேன். இல்ல ஒரு ஃபிலிம் இருக்கு, பாரதி ராஜாவோட ஃபிலிம், சிங்கப்பூர் ரோஜாக்கள். அது ஹிந்திலையும் ரெட் ரோஸ்னு பண்ணா. அதுல கமல்ஹாசன் தமிழ்ல பண்ணாரு, இந்த ராஜேஷ் கண்ணா ஹிந்தியில பண்ணாரு. அதுல ஒரு பாட்டு இருந்தது. அது எங்களுக்கு நான் நினைச்சோம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு. அதான் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா இருந்தது யூஸ் பண்றது. அதான் நாங்கள் ஷூட் பண்ணிட்டோம். அதெல்லாம் கொஞ்சம் உங்களை கொஞ்சம் கியூரியஸ் பண்ணுறதுக்கு சொல்றேன். இல்லை விஜய் சேதுபதி சார். Okay. Sir, until few years ago, we see directors taking up all responsibilities under one hat. But whoever spoke here and whoever spoke about the film, they were more particular about the decentralization of the responsibilities that you have given. Is this the way forward for making meaningful movies, or is this the way forward for doing films in bilinguals? See, the director, because it's the last name that comes, and so director is the captain and all that, but there are so many people who contribute to a film, and so I don't know, it's like I feel like at least when we are shooting, the ideas you can get from, the main technicians and the heads of departments. Even I will also, find out, you get a sense of how are the other people reacting to the scene and so on. So I think it's a very group sort of process, the whole making of a film. My part may be choosing the story, choosing the cast, and a few such certain things. But otherwise, it's a very collaborative effort. And in this case, because like everybody mentioned Kumar Raja and
So because I had another person who's somebody, a director from here, who Tamil films. I mean, he's not done too many films. I keep telling him to do more films, but and so does he keep telling me. So it's we both work it out. But I think I used to ask him what about this, and so there's a lot of give and take that happen. And I don't know whether there are some directors who are like very, no, exactly what I wrote will be exactly what they say and all that. Whereas with Vijay and Katrina, I would sort of, we'll go over the scene, then she will have a thought. She will say, okay, why I don't agree with this, and say, why don't you agree with this? And she may have sometimes have a beautiful thought which is different. Vijay, of course, he's the kind of actor who he's like, you want one thing, he'll give you a buffet, and you have to choose from that. So I think this whole process is what makes it fun actually.